对不起，我有点感冒，所以我嘴巴里面有个喉糖。我讲话各位听得清楚就好了。今天的题目是面对忧虑。下一章。忧虑呢，可以说是现代人的流行病。我们先闭起眼睛来想一想，你到底忧虑什么？也许一片空白，一下想不出来，但是呢，回到家又想起来了，是不是这样子？好，看下一章。你看这只驴子呢，那个驴子忧虑什么呢？它有一个现实的问题，就是背后太重了，对不对？它可能忧虑我怎么下来啊？是不是？它可能就想到很久以后的事情，会不会这样子待在上面就死掉了？会不会？所以我们常常就是这样子，我们的负担很重的时候，我们就会开始忧虑。好，看下一章。什么是忧虑呢？看不见。忧虑就是贴在你心头，就是你的心头里面呢，你没有办法放下来，又使你有很心烦的感觉。那个感觉使你心头不安、无奈又害怕，心里很无奈又害怕。然后呢，就是对未来的可能或不可能发生的事情，又有很多不良的担心。忧虑的关键是，万一怎么样？如果怎么样，你就会一天到晚睡不着觉。好，下一章。圣经里面有两种忧虑哈。圣经用一个字去表达忧虑，但是它有两个情况，一个是好的，一个是不好的。不好的忧虑就是刚刚讲的那种使人瘫痪的那种感觉，心里面烦乱不安。耶稣在登山宝训里面用了6次哈，大多数呢都翻成是忧虑。那这些忧虑大部分是跟生活有关系的，每天呢的需要怎么样得到呢？怎么赚钱呢？或者这种天天忧虑，那也会使人的信心动摇，使每天的喜乐都消失了，甚至不见了哈。那好的呢？好的用的其实不是忧虑，是关心的意思哈。就是像保罗，他对哥林多教会很关心，心中有很关切的感觉，他就会有关切的心情。这个不是我们一般讲的忧虑、惧怕嘛哈。但圣经这两个都有讲。下一章，耶稣说，你们大家都知道吗？耶稣在马太福音6章34节说：“所以不要为明天忧虑。”我们很常为明天忧虑，是不是？明天怎么办？明天要上班呢？后天要上班，上班会不会碰到什么事情啊？就是很担心哈。然后，但是耶稣说明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了，一天只要担一天的难处，不要再把明天带到今天来，好不好？那就不是明天了嘛，哈。好，下一章。忧虑都是不好的吗？哥林多后书7章10节说，因着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来。这个是好的忧虑，就是你认罪的那种。你本来觉得罪很沉重啊，那你忧虑，你认罪好了就好了，对不对？但是呢，世俗的忧愁是叫人死，所以我们平常忧虑的那种东西呢，是叫我们死的，叫我们的肉身死亡的。虽然没有立刻死但是我们好像死了一样。好，第二个，你正在忧虑什么呢？下面一章不一定能够说出你的忧虑，但是我们看看好，下面一章。第一个是死亡，你担心你自己死亡吗？你可能担心你丈夫会死掉啊，你可能担心你爸爸妈妈会死掉啊。我爸爸过世以前，我就很担心他会过世，后来他过世了以后，我反而好了，很奇怪哈。婚姻的问题，你担心你丈夫有外遇吗？或是你担心你的孩子嫁不掉吗？或是你的孩子娶不到吗？失业或是经济上面萧条，你失去工作当然会有忧虑，对不对？因为你怀疑你自己的工作能力，可能没有办法再找到工作。还有经济整个大环境的经济是不好的，那你可能担心老板会裁员等等哈。健康的问题，像我现在感冒，我就会担心我自己感冒会不会好啊？那健康的问题常常会绊倒人。我先生的脊椎呢就很不好，他现在又感冒在家，气管发炎很厉害，所以呢，你们可以认识他的话，可以为他祷告哈。健康非常的糟糕。那关系的问题，如果我们跟人家吵架，你心里就会忧愁，对不对？我跟他的关系会不会恢复啊？那关系的问题常常会造成我们的忧虑哈。还有性的问题，性这个少讲一点好了。
你的先生可能要信你不要啊，等等的哈。好，法律的问题，如果你打官司的话，可能会难过吧，对不对？因为不知道你的官司会不会赢啊，会担心嘛哈。所以你的法律问题是这样子的。改变，任何的改变呢，都会让我们有点忧虑，对不对？因为换工作啊，或是换什么？换工作啊，结婚也会有点忧虑，或者说你搬到国外去，突然不熟悉那个环境，你也会开始忧虑，对不对？好，还有节日，你知道圣诞节在台湾比较不是哈，在美国，以前我在美国念书的时候，圣诞节呢，很多华侨就自杀了，因为每个人都回家去了。我们被受邀到教授家里去，他如果没有受邀，他自己一个人待在宿舍里面，他想一想就自杀了。我听过一个人就这样死掉了哈，很可惜。好，这些不晓得不包含你的忧虑哈。我们再看下一章，你要知道忧虑呢，对我们是很不好的，在身体上面呢，你忧虑呢，胃口会不好，消化会不良，心里呢，你很内疚。你当然忧虑嘛，你就心里说我是不是做不好啊什么的，或者是我精神紧张没有办法放松。在灵里面呢，你可能对那个人不满啊，总觉得你被亏待啊，就不肯原谅那个人啊，这是我们带来的忧虑的影响。好，接下来我们要讲如何胜过忧虑，有几种一般的方法，就是写一张忧虑清单，每一件忧虑的事都写上忧虑的理由。你写上去以后呢，你就不再会忧虑了，因为已经到纸上去了。另外一个方法就是找人倾吐，那倾吐以后呢，你会觉得舒服一点。另外呢，有时候看清淡一点，就是你自己忧自己一默，这有什么好忧虑的呢？自己这样就比较好一点哈。好，接下来我们看箴言，圣经的话是很重要的。箴言17章里面说，17章22节说，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。接下来我们一起读诗篇16篇。神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。论到世上的圣名，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增，他们所浇奠的血，我不献上，我嘴唇也不提别人的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的分，我所得的，你为我持守，用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好，我必称颂那指教我的耶和华。我的心肠夜间也警戒我，我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。这个经文是非常好的。如果我们把它背起来的话呢，我们每天就享受在这个经文里面。他不将我们的灵魂撇在阴间，也不叫我们的圣者见朽坏，必将生命道路指示我们，在你的面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐哈。那首先呢，你们除了读圣经以外，还要清楚的知道你是天父的孩子。我们大家都知道我们是天父的孩子，但是心里是不是真的知道呢？你真的是天父的孩子，天父把什么东西都给了你。这是经文说，你是我的主，我的好处不在你以外。天父我们是他的孩子，他是保护我们的上帝。天父是最好的上帝，求你帮助我们可以明白你的旨意。除了要知道自己是天父的孩子以外，还有爱的团契。诗篇16篇14第3节说，论到世上的名，他们又美又善，是我最喜悦的。那在我们当中，不知道有没有人没有小组的？没有小组的呢，我们可以把你的名单送给我们的同工，帮助你们有好的小组。因为爱的团契是非常重要的，我们一个人不能承担很多的重担，但是呢，别人可以为我们祷告，这就是爱的团契的真意。真理堂是有名的爱的团契的哈。好，第三个呢，就是你去做神要你做的事情，把这个清单列出来。诗篇16篇第7节说，我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。你做神要你做的事情呢，心中会非常喜乐的，因为神要你做的事情呢，通常不会让你痛苦的。神要我们做的事情呢，我们会非常的喜乐，所以把神要你做的事情列出清单来就可以了。那个圣经里面说，你们要将一切的忧虑卸给他，因为他顾念你们。
我们现在要听一段见证。We worry about so many things: debt, safety, time, money, our children, our health. Sometimes we even worry about how much we worry. We worry so much that we can't sleep at night. Do you know what I'm talking about? In Luke 10, Jesus visits the house of Mary and Martha. And while Mary was sitting at the feet of Jesus, listening to him talk, Martha was in the kitchen doing all the preparations. And Martha began to get worried because she was stuck doing everything herself. And so she came and complained to Jesus. Verse 40 says, "She came up to him and said, 'Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me.' But the Lord answered and said to her, 'Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things, but only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her.'" Jesus tells Martha, only one thing is necessary. When we are overcome with worry, we have done what Martha did. We've forgotten the one thing, sitting at the feet of Jesus. But we so often put our trust in other things that when they don't work out the way we want them to, we start to worry. And we become afraid because we're so focused on our own agenda. And when something gets off track, we can't handle it because we've lost control. But the real problem is not that we've lost control, but that we have forgotten that we were never meant to be in control in the first place. In John 14:1, Jesus says, "Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me." When we wait in the presence of the Lord and hand control over to Him and say, "Lord, your plans be accomplished, not mine," He reminds us that His plans have not faltered. When you put your trust in God, He will take care of you when you can't take care of yourself. Psalms 127, 2b says, "For He gives to His beloved, even in his sleep." That means if you're trusting in God, when you're asleep, He's up working to make sure you're well taken care of. One time I was praying and seeking God about an important decision because I felt like He was leading me to start working for myself, doing contract work. And I was praying and saying, "God, I don't feel like I'm going to be able to provide for my family. I don't feel like I'm going to be able to do this." But in my spirit, I knew that God was telling me, "Don't worry, I've got it." And so I got down on my knees and I said, "God, you're in control. You're our provider. I'm going to trust you with this." And the very next day after I said that, I got a phone call with someone offering enough contract work to keep me going. And I knew that it wasn't anything that I had done. It was God. Another time, I found myself burdened by the amount of work that I was having to do. I was working late hours because I was worried that if I didn't work enough, I wouldn't be able to provide for my family. And so I came before God and said, "God, I'm tired. I'm working all the time. I don't know what to do." And God said to me, "Stop working. I've got it." And I said, "Stop working. I can't do that or else there won't be enough. I won't be able to provide." But God again said, "Stop working. I've got it." And so I took off work an hour early that day. And as soon as I took work off, I went outside and I checked the mail. And in the mailbox was a random check for $500 that I could never have predicted. And I knew that it was God that was providing for us. I'm not telling you that God doesn't want you to work. I'm telling you He doesn't want you to worry. Jesus reminds us of the most important thing. And if you will begin to seek this one thing first, you will see your problems from His perspective and not your own. I bet if an all-powerful, loving God looked down at the issues in your life, He would say, "This is what all the fuss is about? Really? I can handle that. Don't worry." Isaiah 40:31a says, "Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles."
我们再听一首诗歌。回想童年时候，不知道什么叫忧愁，随着年岁增多，烦恼也跟着多，许多人忙忙碌碌地追求，却没有平安喜乐，再多忧虑也改变不了什么。天上飞鸟，快乐自在地翱翔，你看野地的花，如此美丽芬芳，慈爱的天父会养活它们，它们就不必烦忧，我们也当像他们一样，把重担都卸给主，也不为明天忧虑，天父知道我虽不好，但他却仍追顾我，他医治我的创伤，他同情我的软弱，我知道我主掌管明天，我主掌管明天。回想童年时候，不知道什么叫忧愁，随着年岁增多，烦恼也跟着多，许多人忙忙碌碌地追求，却没有平安喜乐，再多忧虑也改变不了什么。天上飞鸟，快乐自在地翱翔，你看野地的花，如此美丽芬芳，慈爱的天父会养活它们，它们就不必烦忧，我们也当像他们一样，把重担都卸给主，也不为明天忧虑，天父知道我虽不好，但他却仍追顾我，他医治我的创伤，他同情我的软弱，我知道我主掌管明天，我不为明天忧虑，把重担都卸给主，我不为明天忧虑，天父知道我虽不好，但他却仍追顾
最后我带大家做一个祷告。亲爱的天父，你知道我常常忧虑这个那个，请你帮助我，我可以在起床时好好的读经祷告，也可以在平常时常记得你是爱我的，赦免我常常的忧虑，以至于我的身心灵常常受到撒旦的欺哄。请你用宝血遮盖我，好叫我有机会跟我的家人朋友做见证。谢谢你爱我，我奉耶稣的名祷告，阿们。愿你们都放下忧虑，交给上帝。谢谢。